I start my verse. So the feeling of gratitude અને એમાં હૃદય આનંદિત થઈ જાય, પુલકિત થઈ જાય. So we are going to see this expression of gratitude in these 9 verses. પણ બાપા તમે ગઈકાલે બધું કીધું ને, he attained self-realization between 118 and 19. આ બધું ક્યાંથી લઈ આવ્યા? We know you're a good storyteller. પણ આમાં તો ફેક્ટ્સ જોઈએ. ઇમોશન્સ નહીં, ફેક્ટ જોઈએ. યુ આર સ્ટેટિંગ કે હજી તો કર વિચાર તો પામની આજ્ઞા મળી 117માં, 117 વર્સમાં, and you are saying 119માં તો everything destination reached. પ્રૂફ માંગો. જેને જેને માંગી એ એકદમ બેકાર ભક્તો છો. ગુરુ પાસે પ્રૂફ માંગવાની. Okay, but I had. The very title of this section, Shishya Bodh Bij Prapti Kathan. Shishya, disciple, Bodh Bij, self-realization, Prapti, attained, Kathan, expression. That is the title of this section given by Param Kripaludev himself. All. આ બધા જે હેન્ડ રિટન આત્મસિદ્ધિ ઓરિજિનલ કોપી છે એમાં એક્સેપ્ટ ફોર ષટપદ નામ કથન આ 11 ટાઇટલ્સ પરમ કૃપાળુદેવે જ આપ્યા છે સેક્શનના. ષટપદ નામ કથન પણ વચનામૃતમાં છે. સો આઈ હેવ ટેકન ઇટ. જે બી પાછળથી અંબાલાલભાઈને આજ્ઞા કરી હોય ને એમને મૂક્યું હોય. બાકી 11 તો પ્રભુના હસ્તાક્ષરમાં મળે છે. शिष्य बोध बीज प्राप्ति कथन, and if the guru himself certifies, so that is the truth. I will not say that becomes the truth, that is the truth. So as I said yesterday, 2 sections in this section, 9 verses. 1 is expression of his experience of self-realization in 5 verses. And 4 verses, expression of the joy and gratitude of attainment of self-realization. So we saw yesterday 119, very beautifully Dr. Mansi concised everything. 1.5 મિનિટમાં બોલી ગઈ બરાબર. So beautiful. આવ્યું અપૂર્વ ભાન, નિજ પદ નિજ માહી લયું, દૂર થયું અજ્ઞાન. All this is because of Sadguruna Upadeshti. This is the way I went in the Vivechar. The verse says Sadguruna Upadeshti, all this happened. But આટલું બધું કર્યું, આટલું પ્રાપ્તિ, આટલો પુરુષાર્થ. And he's giving all the credit to instrumental cause, or for a bhakt, it is a real cause, principal cause. It wouldn't have been possible without you, without your teachings, without your inspiration, without your motivation. The giant would have never been awakened. So this is what we saw in verse 119, and now we begin 120. Through the Guru's solutions, the disciple gained doubtless nishank conviction regarding the 6 fundamental truths, resulting in his experiencing the self. The knowledge which till now functioned as wrong knowledge turned into right knowledge the moment he experienced the self. જ્ઞાન હતું પણ અજ્ઞાન કહેવાતું હતું, જે બની ગયું સમ્યક જ્ઞાન. Correct? Expressing how he has perceived his nature
on attaining right knowledge, the disciple says. भास्यो निज स्वरूप ते शुद्ध चेतना रूप अजर अमर अविनाशी ने देहातीत स्वरूप. Basu realized, experienced Nij Swarup Te himself as. How did he experience himself? Now he will be stating, I experienced myself as when I attained self-realization, I experienced myself as Shuddha Chetana Roop, pure consciousness. And four other things. Ajar, Amar, Avinashi, Dehatit. So Ajar, unchanging, ageless. We'll be doing it in detail. Ajar, Jarjarithavu, old age, etc. I found myself Ajar at the body's age 74, 75, but I experience myself ageless, unchanging. Number one. Amar, immortal. Avinashi, imperishable. Dehatit, Swarup, separate from the body. The short meaning, I now experience myself as pure consciousness, which is ageless, immortal, indestructible, and distinct from the body, meaning free from old age, death, and destruction. The disciple, for the very first time, rises above the barrier of his body. Till now, he was functioning as the body. Body was the self for him. For the very first time, the disciple rises above the barrier of body, breaking the chains of limited understanding. So what happened? He made a leap from what appears to be to what actually is. A leap from what appears to what is. Yeah. Meaning, he is awakened from the deep slumber of ignorance, which has made him believe in the world of illusion, world of fantasy. અત્યાર સુધી એમ માનતો હતો, ભ્રાંતિમાં. So a leap from what appears to what actually is. જેટલો તમે પ્રમોદ કરશો, જેટલો તમે આનંદિત થશો કોઈના બોધ બીજની પ્રાપ્તિમાં, એટલું જલ્દી તમને થશે. I'm saving all these claps for you. અનંતકાલની દ્રષ્ટિએમાં તો હું ટૂંક સમય કહું તો ખોટું નથી બોલતો. So from this perishable, limited, aging, decaying bag of bones, શરીર શું છે?
No guarantee. Anytime expiry. Anytime. આજે જ સવારના એક ઇમરજન્સી થઈ ગયેલી તો દવા દોડ થઈ ગઈ. મસ્ત છે બધું, પણ એની ટાઈમ એક્સપાયરી. આજના સત્સંગમાં તમે છો, કાલના સત્સંગમાં કોઈ તમે નહીં હો. નો ગેરંટી. A bag of bones and nothing else. This could certainly not be myself. This much the disciple had understood from the teachings of the Sadguru. આ નહીં હોઈ શકે true self. See my sanskars. It cannot be of 54 years. It has to be from before. તો હું આવા બધી વિચારો ફ્રોમ ધ ફર્સ્ટ પદ, સેકન્ડ પદ, આ બધું ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ લેવલ પર તો ચિંતન મનનના લેવલ પર તો ચાલતું હતું. બટ બાય ધ ગ્રેસ ઓફ ધ સદગુરુ, of his Sadguru, everything comes to the experiential level. The conviction which was at the level of the intellect, that's also a great thing. Because આપણા એટલા બધા whims and fancies and concepts and desires ની વચમાં અને હું જ સાચો ને એમાંથી નીકળવું અને ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ લેવલ પર સેટ થવું ઇઝ ઓલ્સો ગ્રેટ થિંગ. બટ બાય હિઝ ગ્રેસ ધ હોલ ટ્રુથ ઇઝ અન્ડરસ્ટુડ એટ ધી એક્સપિરિયન્શિયલ લેવલ. So this verse, especially this verse 120, how are you saying that all this is on the experiential level? First word, Bhasyu. We have heard this word before. Bhasyo deha dhyasti atma deya saman. There also the meaning was experience. I am experiencing myself as a body. Because of ignorance, deha dhyas, whatever, illusion. And again we get this word Bhasyu. Now he's not saying Bhasyu Atma Deha Saman. He is saying Dehatita Swarup. So the whole thing, I have moved from the intellectual conviction to the experiential conviction, is indicated by one word, Bhasyu. The whole shift. And it's not only, this shift is a great thing. It encompasses a lot of transformation in your knowledge, in your beliefs, in your thought processes, in your feelings, in your responses, everywhere. It is a story of transformation. Just one word, Bhasyu. હજી તો થોડા ટાઈમ પહેલાં એ સેઇંગ ભાસ્યુ દેહ, or say Indriya, or say Pran. And now he's saying, I am Shuddha Chetna. And you want to know more? It is Ajar. It is Amar. It is Avinashi. It is Dehatit Swarup. 5 things we come to know. Shuddha Chetana Roop, Ajar, Amar, Avinashi, Dehatit. This is my experience of myself, or you can say the nature of the soul. So on the prapti of both beach, ignorance broken, stability in the self appears. Ignorance is destroyed. Darshan Moh declines. DD. Ignorance destroyed, dispelled, and Darshan Moh declines. So, by the clarifications, the replies, the solutions of the Sadguru, of the first pad and the second pad. First pad, first fundamental truth being soul exists. Second fundamental truth being the soul is eternal.
So both had convinced him intellectually and now, by his grace, experienced. So, for us, it is a revision of Sthapad. In this verse 120, first line, first pad. Second line, second pad. For us, it is a revision, and for the disciple, it is an experience, which he is expressing. And why should one express what he has experienced? Why? Why should one express what he has experienced? The answer is, it enhances the continuity of the experience, of that experience. Obviously, તમને કંઈ ખુશી થઈ હોય, એ ખુશી તમે કોઈને એક્સપ્રેસ કરો, પ્રમોટ કરો, પુલક કરો, તો don't you feel that you are in the phase, the continuity of that experience is extended? So for the self-realized disciple, it is he's expressing to enhance the continuity of the experience. For us, it is a short revision. So we'll get all the 6 pads. First line signifies, I am the soul. Soul exists. Existence of the soul. Second line, Ajar, Amar, Avinashi, Dehat Swarup, signifies the second pad. Are you getting? It's such beautifully, so beautifully it is composed, कि आपनो revision થઈ જાય. Now you have no problem. Once you experience, you can just quote these lines, because you are going to experience this. So first, 2 fundamental truths which has been understood at the experiential level are being expressed in this verse, indicated by the word Bhasyu. So Bhasyu needs Swarup Kevu. Bhasyu needs Swarup. I've experienced myself. Kevu now. Let's see. So what does the disciple say? First thing he says is, I experience myself. See, I'm saying I'm experiencing myself as pure consciousness. Beautiful. Shuddha Chetana. Chetna means consciousness. Shuddha, pure. No coating and no contamination. No coating of body or karma. No coating. No association, no mixing up, no contamination of any impurities like likes and dislikes. Original form. I am experiencing myself as not only Chetna, but impurities rahi jai. Shuddha Chetana. So Chetna means not Jad, means not body. Shuddha means devoid of impurities. Beautiful, isn't it? Shuddha Chetna. If you remove one word, it can be Chaitanya Swarup Atma, but constant in likes and dislikes. What's wrong? Now you say Shuddha Chetna means that original disposition, that original form, that original nature of the soul. Isn't it beautiful? I experience myself as pure consciousness, unsullied consciousness, not impure, pure consciousness. See, if we take an example of a burning lamp, divdo, it gives 2 things, light and smoke. Burning lamp, કપૂરની આરતી કરીએ આપણે.
So we'll get two things. We'll get light and smoke. The soul has knowledge and impure feelings, but they are not one. દીવામાંથી લાઇટ પણ મળે અને સ્મોક પણ મળે. આત્મામાંથી જ્ઞાન અને impurities too, when it is in the impure state, impure modification. So knowledge and those impurities, but they are not one. So I've experienced myself in its original nature. So pure consciousness. Not the state, I'm not talking of the state. What it is eternally. Its eternal nature. So the word pure consciousness indicated by the word Shuddha Chetana Roop. I have experienced, or I am experiencing myself as pure consciousness. Illusion regarding the self completely wiped off. Body, senses, breath, mind, intellect. હું કોણ છું? હું મન છું, હું બુદ્ધિ છું, હું શ્વાસોશ્વાસ છું, હું ઇન્દ્રિય છું, હું શરીર છું. All this is wiped off. I am experiencing myself as pure consciousness. Only knowingness. Only knowingness. Even during that impure state, my focus is on that eternal pure nature, which is only knowingness. Shuddha Chetana Roop. Realized myself in its original form, independent of all inanimate and all impurities. देहादिक संयोगों ने, रागादि विकारों ने, independent of all inanimate coating and contamination of all the impure feelings, devoid of both coating, coating, contamination. આ બંનેથી અલગ એવી શુદ્ધ ચેતના રૂપ હું પોતાને અનુભવું છું. I'm realizing myself. Bhasyu, I've experienced my own self. Bhasyu Nij Swarup. I've experienced my nature as greedy, krodhi, beautiful, handsome, no, devoid of all these coatings, contamination, pure consciousness. જો સાંભળતા આટલો આનંદ આવે છે તો અનુભવ હમણાં જ આનંદ વ્યક્ત કરી લો. Because when you experience, you just get withdrawn. You are at peace. You don't want to think. You don't want to speak. You don't want to celebrate. You are just within it. हाँ, काई मन नहीं थाय. कोईने केवा न कहे कोई के कान में. कोईने केवानुं बी मन न थाय. જ્યારે થાય જે કે ને એને નથી થયું. એવા બી કોઈ બે ચાર મળી જશે તમને, એવો અનુભવ થાય છે, એને નથી થયું. કારણ કે જેને થાય ને એને તો એનું એક્સપિરિયન્સ ન કહે કોઈ કે કાન में. અને પ્રભુ ગુણ તો કે ન રહે म्यान में. વાહ! म्याનમાં જેમ તલવાર ના રહે, my જીવડી is not staying in my mouth. Feel like shouting at everyone. Shouting in the sense, telling everyone, આમનું શરણ લો તમને પ્રાપ્ત થશે. So when a bhakta gets self-realization,
આવું કોન્ટ્રડિક્ટરી મળશે જ. વોટ આર યુ એક્સપિરિયન્સ? બધું પ્રભુ કૃપા છે, કાંઈ એને કહેવું નથી. અને વેન ઇટ કમ્સ ટુ હરિગુણ ગાવાનું, અહો અહો શ્રી સદગુરુ કરુણા સિંહ, અહો અહો ઉપકાર. એક બાજુ ચૂપ રહે છે, એક બાજુ ચૂપ નથી રહેતો. ધીસ ઇઝ ધી મજા ઓફ બીઇંગ અ ભક્ત. અપેરન્ટ કોન્ટ્રડિક્શન્સ તમને જોવા મળે તો સમજવાનું આ ભક્ત છે. You will say, I miss him very much and I feel him constantly with me. Now, what do we say about such lunatics or such mad people who is saying, I miss him very much and I'm constantly feeling him with me? આવું ભક્ત બોલે તો ડબલ ટિક, જ્ઞાની બોલે તો પૂરો ચોકડો, ભક્ત બોલે એ તો એ જ ભક્તિની મજા છે. ક્યારેક સુકાઈ જાય, ક્યારેક ફ્લડ્સ ધ બેંક્સ, આવું જ હોય એનું. ક્યારેક એકદમ ખુશ, ક્યારેક રડ્યા કરે, ક્યારેક નાચે. જ્યાં નાચવાનું હોય ત્યાં રડે, જ્યાં રડવાનું હોય ત્યાં નાચે. આ બધી છૂટ ભક્તને છે. ફાઇન. સો I've experienced myself distinct, different from the body, which will be said later, Dehatita Swarup. Different from the impurities, from associations and impurities, from Sanyogo and Vikaro, both. And I find myself neither old, nor die, nor destroy. Ajar, Amar, Avinashi. Why? Because I am Dehatita Swarup. I have experienced myself separate from the body, and all these three occur: Jar, Mar, and Vinash. Body no thai che. And I have experienced myself as pure consciousness, different from the body, separate from the body. So if the body is Jar, I am a Jar. Body is Mar, so I am Amar. Body is Vinashi, I am Avinashi. See how beautifully it is portrayed. So the first pad is over, we have revised. Who am I? Till now we were saying conscious knowingness, consciousness. आ तो के एक level ऊपर pure consciousness. I can't see any vikar in me. Not now. It was never vikari. એમ નહીં કે after attainment I am not feeling any vikar. Not that. That has never crept into my nature. Vikar. Was, is and always remain pure consciousness. થોડું કોઈ વાર મારું ડ્રામેટિક લાગે તો મને માફ કરજો, પણ મારો ઉલ્લાસ પણ ભેગો થાય છે આમાં. So just visualize what a leap from what appears till now, infinite period, and what suddenly he is experiencing. My God, he must be cursing himself. Visualization. હું આટલો મૂર્ખ છું, MA ગોલ્ડ મેડલિસ્ટ PhD થઈને મને એટલું ભાન ન રહ્યું કે હું શરીર નથી. હું તો આત્મ સ્વરૂપ શુદ્ધાત્મા છું. Since this simple leap I could not take. And who helped me? Help me is not what a bhakta will say. He did it for me. I was just on the flight. It's the flight who took me there. I just stayed in his sharan. And I'm transported from who Deha chu, Indriya chu, Pran chu, to who?
Shuddha Chetna. Do you want to know more about what I experience? The disciple is asking. Do you want to know what more I experienced? Okay, then let's go to the second line. Not only that I'm pure consciousness, I'm Ajar, Amar, consciously repeating, so you don't need to put extra effort to memorize this verse. Ajar, Amar, Avinashi, Dehatit Swarup. And this is the revision of our, because everything finally boils down to I am eternal. Ajar, Amar, Avinash. So, Hu Nitya Chu. So, in the first line, the first pad, but on an experiential level. Second line, second pad, but now on the experiential level, not intellectual understanding. So, first, Ajar. Jar. Ajar. Ageless. Unchanging. Free from old age. Anything. Quiz wala, you only need to know one. But for safety, be yaad rakhi de. Unchanging, ageless. Age nathi, mari age nathi. Sahib, tamari age su? Haan ji? Oh, you are explaining yourself as a body. Because the disciple here is saying, I am ageless. I found myself ageless. Never born, never died. Ageless. So beautifully. Ageless or unchanging. See. Birth, youth, old age. I don't want death right now. I want that in Amar. So I'm not using death. But being born, youth, say childhood, youth, old age, all these are the modification of the material body. Sharirni badi avasthao છે. Modification of the material body. Soul is not born. Soul is not young or old. Soul is not young or old. નથી હું જુવાન, નથી હું વૃદ્ધ. નથી હું જન્મ્યો, નથી હું મરવાનો. કેવું અદ્ભુત મારું સ્વરૂપ છે. The nature of the body is to be born, to grow, then all the wear and tear. No, we say, I tore my muscle. એક જરાક વધારે ઉચકી લીધો તો ફાટી જાય. કેવું છે? If you consider this yourself, you are a dash. The whole world is listening to me. આવું આમ wear and tear થઈ જાય. It gets worn out on. With passing time, it gets worn out. This is the nature of the body. By His grace, I have realized I am not the body. I am the soul. I am a natural substance, an original substance, not produced by combinations. So I am not subject to decomposition. Body is composed by combination, so it's subject to decomposition. ભલે દેવલોકમાં વધારે આયુષ્ય હોય, મનુષ્યમાં તો that is different. But expiry date તો છે. Wear and tear થશે. It's subject to decay and decomposition. But I am the soul, original substance, natural substance. I am not subject to any form of decay or decomposition. I will never lose my vitality. Like say a picture of a Premarpit. You must have heard of catwalk.
એવું એક છે ડક વોક, આખું વજન એક પગ પર, પછી બીજું આમ આપણે એમ લાગે મૂન પર ચાલે છે. સો ડક વોક, દે આર લૂઝિંગ ધેર વાઇટાલિટી. અહીંથી અહીં સુધી જાય તેમાં વચમાં 3 સ્ટેશન થઈ જાય. અહીંયાથી રોડ ક્રોસ કરે તેમાં વચમાં 3 સ્ટેશન. લૂઝિંગ વાઇટાલિટી. વોટ આર ધ સિમ્ટમ્સ? What are the symptoms? Grey hair, wrinkles. આ જુઓ જૂની જૂની વિડીયોઝમાં પ્રેમાર્પિતને જુઓ કેવા બ્યુટીફુલ ને કેવા હેન્ડસમ લાગતા હતા. વાળ તો આપણે એમ લાગે 3 જણના ભેગા કર્યા હશે. Yeah. But with passing time, you didn't realize. So એક તાળી પાડો. નહીં બધા સાથે પાડો. આ સ્ક્રીન વાળા પાડે પછી હું આગળ જઈ. હા ચલો 3 વાર પાડો. કેટલી વાર લાગી? હાર્ડલી એનીથિંગ. એટલું જલ્દી આ લાઈફ પતી જવાની છે, આટલી જલ્દી. એકને ટાઈમ કેટલો લાગ્યો ને 1, 2, 3 ને કેટલો લાગ્યો? ચાઇલ્ડહુડને કેટલો ટાઈમ લાગ્યો ને ચાઇલ્ડહુડ, યુથ એન્ડ ઓલ્ડ એજને કેટલો ટાઈમ લાગ્યો? આમ પૂરું થઈ જવાનું છે. બિકોઝ ધ બોડી ઇઝ સબ્જેક્ટ ટુ ડીકે એન્ડ ડિકમ્પોઝિશન. તમે ઈચ્છો કે ના ઈચ્છો, તમને ખબર બી નહીં પડી કે 20 વર્ષની અંદર રિંકલ્સ આવી ગયા છે, ગ્રે હેર આવી ગયા. હા, બિકોઝ ઓફ કોસ્મેટિક્સ એન્ડ ડાય. You die to look, but what did I say? Die. Die માં live આવતું જ નથી. Die માં stay young આવતું જ નથી. Die means whether you die or you don't die, but you do die. Nice poetry. Whether you die or you don't die, but you are surely going to die. Certainly die. Why? Not you. The disciple has no fear of old age. He has realized, I don't need Chyawanprash like Maulik ji. I don't. હમણાં જ એક બર્ની મોકલી આપી છે. એ બધું ખાય આવું બધું ચ્યવનપ્રાશ, ખજૂર. Let's hope that he remains immortal. Let's hope. He will only if he experiences himself as pure consciousness. બાકી 50 વર્ષને બદલે 60 વર્ષ. આમ જુઓ તો હાઈએસ્ટ કોલેસ્ટ્રોલ અમારા 3માં એનું છે. માનસરોવરની યાત્રામાં ઓક્સિજન કોનું ડ્રોપ થયેલું? આમાં 3માં. અધવચ્ચેથી એને ઘોડા પર બેસાડીને પાછો લાવવું કોને પડ્યો? Nothing, no this thing for Chyawanprash or Khajur or anything. Till you experience yourself as the body, it is surely going to decay, become old, worn out by the wear and tear of it. But the disciple has experienced himself as the soul, and soul is ageless, unchanging. So he's saying, Ajar. Jar એટલે જર્જરિત થવું, worn out. Ajar, I will never lose my vitality. Never. Same, unchanging I'll stay. Moving ahead, he's saying, Amar, I experienced myself Amar. Amar. A means no. Mar means mar. Death. So what is Amar? Deathless, endless, immortal. Deathless, endless. Death, meaning the end, occurs to the body.
I am not the body. I am the soul. સાંભળજો. I am the soul remaining in the body. At death, I go out of the body, elsewhere. I stay in the body as determined by the karma. Which karma? Ayushya karma. Till Ayushya karma ની સ્ક્રિપ્ટમાં જેટલું લખ્યું હશે એટલા stay. So now we have moved to these dialogues કે હવે ચોથની પાંચમ નથી થવાની, પાંચની છઠ નથી થવાની. સ્નેહલભાઈ, ઓ સ્નેહલભાઈ ક્યાં દેખાતા નથી. ચોથની પાંચમ નથી થવાની. ફાઇઝર કે મોડર્ના કે કોવિશિલ્ડ કે કોવેક્સિન કાંઈ થવાનું નથી. મને કાંઈ થવાનું નથી. સોલને તમને બોડીને ઇન્ટેક્ટ જોઈતો હોય તો બધા પ્રિકોશન્સ લેજો, પણ મારા સોલને કોઈ કોવિડ ટચ કરે એમ નથી. સોલને હું સડવાનો નથી અને મરવાનો બી નથી. સડવાનો નથી એ આગળ આવી ગયું અજરમાં, અને મરવાનો બી નથી. I will just be changing a body and staying in that body. So I am in this body till the karma determines. Karma says now no more you can stay. I leave the body, go elsewhere and stay in some other body. Then another body, then another body. So bodies will perish. I won't. I have experienced myself like this. Amar. Beautiful. Never dies. Changes body till he attains liberation. But never dies. Only an ignorant who identifies himself with the body is fearful of death. Anxiety of old age and death, both. પછી આમ નહીં થાય તો, પછી પેલું નહીં થાય તો. 60 વર્ષે બી લગ્ન કરવાનું મન થાય. Why? Because you identify yourself with the karmic personality, with the body. No excuses for a spiritual person who wants to go in the direction of the experience of the pure soul. Nothing. પણ એન્ઝાયટી, ઓલ્ડ એજમાં મારું કોણ ધ્યાન રાખશે? કોણ ધ્યાન રાખશે મારું? મરી જઈશ તો, આમ થશે તો. Anxiety and sorrow and fear of death only an ignorant person will have. An enlightened person has no fear of death, of present birth, of future births. आलोक भय, परलोक भय, मृत्यु भय, नो भय. अब हम अमर भय न मरेंगे. अरे you were अमर only. Yeah, but I realize now, no. अब हम अमर भय न मरेंगे. Isn't it beautiful? All this worthy disciple has experienced, is experiencing. So I'm experienced myself as pure consciousness, ajar, amar, avinashi, meaning imperishable, indestructible. Wow. I've experienced myself unbreakable, indivisible. Wow. Unbreakable. આટલું બધું આપણે ટ્રાન્સફર કરીએ. હા, કોર્ટયાર્ડ વિલામાં હો, પછી યુ ટ્રાન્સફર ઇન્ટુ આરાધના, દેન યુ ટ્રાન્સફર એલ્સવેર. કંઈ ને કંઈ ફૂટે કે ન ફૂટે, એકાદ બાટલી તો ફૂટે કે ન ફૂટે. હા, એમાં બી મહેનત જેટલો સામાન હોય તો પહેલાં ગાડીમાં પાછી જવાની હતી, પછી ટ્રક મંગાવી હતી, હવે ટ્રેન મંગાવી છે. Because every time there is a window of, you can get your saman and all, a truck comes. તો આ બધી ટ્રકોને પાછી બી જવી પડશે. તો હવે ટ્રેન, ગુડ્સ ટ્રેન એનું નામ છે, જસાની ગુડ્સ ટ્રેન. આ બધું શિફ્ટિંગ કરવામાં કંઈક તો ફૂટશે કે નહીં ફૂટે?
ગમે તેટલું ધ્યાનથી કરશે તો બી I have adopted various bodies, infinite time wandering from one body to another, unbreakable, unbreakable. Not a part of me has fallen apart. I am indivisible, cannot be divided, broken, damaged, destroyed. તમે લગતા થાકી જશો, લગતા થાકી જશો. So just enjoy it. See the difference in Amar and Avinashi. Avinashi means I am unbreakable, I am indivisible. Unbreakable, indivisible. Regardless of this infinite wandering, not a part of my Atma Pradesh has separated. See, suddenly from an elephant body, I have to go into an ant body. I have to collect all my Atma Pradesh and then go into an ant body. And from an ant body, I come to, say, Manish Bhai's body. તો પાછું બધું સ્પ્રેડ કરવાનું આત્મા પ્રદેશ. But in this whole process, there is no damage, no falling apart, not even 10 grams of Atma, grams બોલાય જ નહીં સમજવા માટે, 10 units of Atma gets left behind in that body. Nothing. I'm unbreakable, I'm indivisible. Wow. No external substance can inflict me. Bhagavad Gita says, Nainam chindanti shastrani, Nainam dahati gaye na. नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः. What, Arjuna? Arise, awake. Arjun, you are saying, I don't want to kill my fellow beings, my brothers, my gurujans. But Atma cannot be destroyed and they are Atma. So why are you taking the guilt on and that responsibility? Me Maria, mare to te Maria ne. So what is that fellow asking? Give me a glass of glucose. That's what he asked. મને ચક્કર આવે છે, મને લીંબુ પાણી આપો. And he is getting Bhagavad Gita. નહીં ના, હવે તો આ શ્લોક ક્યાં વપરાય છે? શોક સભામાં. કોઈ મરી ગયો હોય તો કે આત્મા નથી મરતો, આત્મા નથી મરતો, એના માટે આ શ્લોક બોલાય છે. અને પેલું યોગ ક્ષેમ એ ઇન્સ્યોરન્સ માટે વપરાય છે. કોણ આત્મકલ્યાણ માટે વાપરે છે? ભગવદ્ ગીતાને પણ એના બિઝનેસ ચલાવવા માટે વાપરે, એનો વ્યવહાર ચલાવવા માટે વાપરે. પણ તો પણ મૃત્યુ પ્રસંગે you go for the શોક સભા અને ચિત્રપટ હોય અને એક અગરબત્તી કરી હોય, હાર પહેરાવ્યો હોય અને ત્યારે ભગવદ્ ગીતાના આવા શ્લોક ચાલે કે આત્મસિદ્ધિ શાસ્ત્ર ચાલે. આત્મસિદ્ધિ શાસ્ત્ર had become famous in this way. Even a non who is not a disciple of Param Kripaludev, પણ મૃત્યુ વખતે આત્મસિદ્ધિ મૂકે. અને એ બી ઇન્દુબેન ધાનકમાં આવતી હતી પહેલાં કસેટ. હા, ઇન્દુબેન ધાનકના અનુપ જલોટાને. એટલીસ્ટ આઈ હેવ હર્ડ ઇટ. મિલિયન તો બોલી ન શકો, એક્ઝાજરેટ થઈ જાય, પણ સેવરલ ટાઈમ્સ. સ્કૂલમાંથી આવું એન્ડ આઈ ડોન્ટ નો ગુજરાતી, સો આઈ કાન્ટ રીડ આત્મસિદ્ધિ શાસ્ત્ર. સો ઇન્દુબેન ધાનકની આ કેસેટ મૂકું, અમે એક કોર્નરમાં બેસું, થોડું થોડું સમજાય, થોડું થોડું ન સમજાય, પણ અસર બહુ થાય, ઇમ્પેક્ટ બહુ. તે વખતે આ ગૂગલ ને ડિક્શનરી ને કાંઈ નહોતું. હાઉ આઈ હેવ બાય હાર્ટેડ આત્મસિદ્ધિ શાસ્ત્ર. એટ એજ 17 આઈ વોઝ ઇન હમ્પી, સો એવરીવન હેડ ટુ ટેક સમ સેવા, means wanted to take some seva. So I took the seva of a pujari. So every time Bhagwan Chandra Prabhu, Param Kripaludev, Dada Sahib ni,
સૌભાગભાઈ લલ્લુજીમાં બધી જેટલી મૂર્તિઓ હતી આશ્રમમાં, તો એનું પક્ષાલ હું કરું. 7 વાગે પહોંચી જવાનું. સો 5 o'clock આઈ ગો ફોર માય વોક ટુ ધ નેક્સ્ટ ટાઉન એન્ડ કમ બેક. અને એમાં ભક્તિ કરું, થોડું ચિંતન મનન કરું, એન્ડ દેન આઈ કમ બેક એન્ડ ફટાફટ બધું કરી અને પૂજા માટે જાઉં. અને કૃપાળુદેવનું પક્ષાલ થઈ જાય પછી I have to wait for some 20-30 people who want to do pakshal. Then I can do my Angluchna and then the puja. તો એટલો ટાઈમ હું શું કરું? તો હું ગવારાની પાછળ જાઉં અને ત્યાં એક બુક રાખી હોય આત્મસિદ્ધિ, એ 5-10 વાર વાંચી લઉં અને પછી અંગલુચના કરું ત્યારે હું રિપીટ કરું. At age 7. So many words I didn't know. આ બધું ભાષ્યું ને બધું ક્યાંથી આપણે આવડે? And I've been to a good school, not an SSC school. So, ICSE માં પણ good school, નેમીજી. So, good school meaning you can't speak a word of Gujarati in the recess also. Nowhere. The moment you utter a word of Gujarati, you are labeled vernac and you are an outcast. સો ન આવડે તો ચૂપ રહેવાનું, આવડે તો બોલવાનું, પણ ગુજરાતી નહીં બોલવાનું. સો that little bit of knowledge also was not there. So many words I didn't understand. When I by heart કરી, I didn't know what was ભાસ્યું. And then પક્ષાલ કરવું, પછી અંગલુચના કરું, પછી પૂજા કરીને હું બેસું અને 5-10 જણ આવે અને એમાંથી 2 જણ તો અહીંયા જ છે, બીના પટેલ છે અને આઈ થિંક કલ્પના દોશી બી છે. સો એ લોકો બધા 5-7 જણ બેસે અને આઈ સ્ટાર્ટ એક્સપ્લેનિંગ આત્મસિદ્ધિ શાસ્ત્ર. એન્ડ આઈ એક્સપ્લેન વોટ ઇઝ ભાસ્યુ. આઈ લર્ન ફ્રોમ માય સેલ્ફ. અને પાછો રૂમ પર જાઉં તો આઈ વુડ વન્ડર કે હજી તો મને આવડતું નહોતું વોટ વોઝ ભાસ્યુ. અને શ ને આ બધું અલગ છે એ જ ખબર નહીં. એટલે ક્યારેક ભાષ્યું પણ બોલ્યો ને ક્યારેક ભાસ્યું પણ બોલ્યો છું. એન્ડ આઈ એમ એક્સપ્લેનિંગ ધેમ. અને એ લોકો નોટ્સ લે પાછી. યર 83ના સપ્ટેમ્બર આસપાસની વાત છે. સો નૈનમ છિંદંતી શસ્ત્રાની, કોઈ વેપનથી આત્મા કેન નોટ બી ડિસ્ટ્રોયડ. It cannot be destroyed, it cannot be burnt in the fire. Nothing. No external material substance can inflict anything on me. Then why fear? Sukam mrityono bhayla. Amara parmanu jeev mare na kyare. Even an atom does not get destroyed. Even my soul does not get destroyed. Destruction is not. Then why? To maran no bhai came. When we named Nitya, we sang this song. Amar Parmanu and Jeev mare na kyare. Both cannot be destroyed. To pachi maran bhai kem amare? Why this anxiety? Why this sorrow? Why this fear? So, Shuddha Chetna Roop, Ajar, Amar, Avinashi and Dehatit Swarup. You understood. Dehatit Swarup, different from the body, distinct from the body, separate from the body. Body and me are diametrically opposite. Atma and I nahi. Atma and I are diametrically opposite. I didn't say that. I said I and the body have nothing to do with each other. See, we must have seen that coconut, right? And it sukai jai, the water dries up. What happens? The kernel, and the goto kernel, and the coconut shell. એ બે કેવા સેપરેટ લાગે, ડિસ્ટિંગ. આમાં વગાડે. પૂજામાં જ્યારે આપણે બધા શ્રીફળ ચડાવવાના હોય તો અવાજવાળું શ્રીફળ જોઈએ. સો છૂટો પડેલો હોવો જોઈએ, ધ કર્નલ એન્ડ ધ કોકોનટ શેલ. અને આમ વગાડે તો એવી રીતે ધ ડિસાઇપલ ઇઝ સેઇંગ, આઈ એક્સપિરિયન્સ ધીસ completely distinct from the body, different from the body,
separate entity. Till now, I was operating as the body. And now, I am just the knower of the body. So, the soul is colorless, odorless, tasteless, speechless, touchless. But less કરીને it is a union of attributes. અનંત ગુણો છે. અનંત ગુણો. Experienced as one entity. Millions of attributes, but experienced as one entity. સમજાય છે કઈ? I will explain. I'll use the style used by my Gurudev. A bar of chocolate, lot of ingredients, cocoa mass, butter, sugar, and many things. So many ingredients in one piece of chocolate. But when eaten, it is experienced as one item. Soul with millions of attributes, but experienced as a single entity. You cannot say, कि मैं ज्ञान दर्शन I experienced, but I didn't experience virya and sukh. No. A piece of chocolate is eaten, though containing several things, is experienced as one single item. Soul mata item nahi bolo. So the soul is experienced as a single entity. Now let's sing this verse. भास्यो निज स्वरूप ते शुद्ध चेतनारू अजर अमर अविनाशी ने देहातीत स्वरूप